Welcome, dear students. We are going to the second chapter of Business Studies, class 12. Let me introduce the chapter Principles of Management. I'll give an introduction about this chapter. Principles are generally the guidelines that direct the activities of a business organization. All types of organizations follows some principles. These are developed through observation and experiments as well as personal experiences of the managers. It helps the managers to take decisions while performing the functions of an organization. അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. By nature, we mean the qualities and characteristics of anything. There are mainly 7 important principles which are applicable to an organization. The first important nature or characteristic or feature is the universal applicability. Management principles can be applicable to all kinds of organization irrespective of their size and nature. For example, one of the important principle of Henry Fayol is division of work. That means the total work divided among the members or employees based on their qualities. That means their specialized skills, talents, experience, etc. Then all of them work hard to achieve that goal. So this that means the main important നേച്ചർ ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി. അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് രാജ്യത്തുള്ള ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് സൈസ് അതായത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ മീഡിയം സ്കെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതേത് നേച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് തരം ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ബാധകമാണ് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നേച്ചർ ഈസ് ദ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഓൺലി ദ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ റെഡിമെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലംസ്. They have to be adjusted depending upon the prevailing situation. That means, for example, division of work principle is not applicable in small scale business units because only less quantity of products are produced there, less products are distributed there, less number of employees are working there. Then that time division of work is not applicable there. Like that, depending upon the situation, this principle may fluctuate. Okay. Then third important nature is it is formed by practice and experimentation. Generally, management principles are evolutionary in nature. That is, when the human civilization started, that time onwards, management principles are developed. These are developed through large number of practices, observations, experimentations and experiences of the managers. For example, division of work principle is formed through large number of experiments and experiences by dividing the work and benefits and after division of work that can be assessed by the business manager. അതായത് വളരെയധികം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഒബ്സർവേഷൻ ഇതെല്ലാം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് മാനേജർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നേച്ചർ ഈസ് ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ. These are not rigid prescriptions that can be modified by the managers depending upon the prevailing situation. That means division of work, for example, division of work can be made by the top managers decision depending upon the skills of employees. അതായത് ഏത് തരം എംപ്ലോയീസിന് ഏതേത് ജോലികൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു ദാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലിയും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. അതായത് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും, ചേഞ്ചബിൾ ആണ്. അത് മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു, അതായത് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്
Fifth important nature is the mainly behavioral. Principles of management aims at influencing behavior of the human beings. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ഗുഡ് റാപ്പോർട്ട്, നല്ല ഒരു തൊഴിലാളി മുതലാളി ബന്ധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ഷുവറായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം എംപ്ലോയീസിന് ചിന്തയുണ്ടാകും എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമാണ്, കാരണം എന്നെ ആ എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജർ, ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആരായിക്കോട്ടെ എന്നെ എന്ത് പരിഗണനയാണ് തരുന്നത്, എന്ത് റെക്കഗ്നിഷൻ, അംഗീകാരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബിഹേവിയറൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ പിന്നീട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പെട്ടൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓർഡർ. അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ഓർഡർലിനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതായത് മെഷീൻ, മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓർഡർലിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ, അത് അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടറി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഫാക്ടറിയിൽ മെഷീൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡർലിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഈസി ഗോയിങ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവിടെ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നേച്ചർ ഈസ് ദ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. The principle of management are based on cause and effect relationship. That is, the principle help in predicting the outcome of the manager's actions. For example, division of work is the cause and efficiency is the effect. By dividing the work, the employees can very effectively and efficiently do their activities. They sincerely do. They does not become in a confused mind what I want to do next. Because they have an idea, clear-cut idea about that through following the principles. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് തീയില്ലാതെ പുകയുണ്ടാവില്ലെന്ന്. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പുക കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും, തീ ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലം നാളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എസെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിൻജൻറ്റ്. ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പ്രിവൈലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെമ്യൂണറേഷൻ, അതൊരു റെമ്യൂണറേറ്റീവ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോസിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, റെമ്യൂണറേറ്റീവ് പ്ലാൻ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ്. അത് കണ്ടിട്ട് ആരും ചോദിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് ആ എംപ്ലോയിക്ക് അത്രയും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി, എനിക്ക് ഇത്രയും മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ ഇത്ര ടൈം വർക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കുറച്ചു, ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു പവർ ഉണ്ട്. എന്തിനുള്ളത്, ഈ റെമ്യൂണറേറ്റീവ് പ്ലാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് കണ്ടിൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് മേ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്. ഓക്കെ, all these are the main important points specifying the nature of management. Next, we will move to the significance of principles of management. Significance means importance. അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. We can discuss the principles through following points. First of all, it providing managers with useful insights into reality. The principles of management increase the managerial efficiency by increasing their knowledge by learning from the past situation. അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദെയർ നോളേജ് ബൈ ലേണിംഗ് ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2018-19 ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഏത് രീതിയിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നടത്തിയിരുന്നു, ഏത് രീതിയിലാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്, ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഡ്യൂട്ടീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നോക്കും. ആ റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ വരുത്താം. ആർക്ക്? മാനേജ്മെൻറ്റിന്. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സെക്കൻഡ്ലി, ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. Generally, the principles of management aims at optimum utilization of resources. That means in case of an organization, 2 types of resources are used. What are they? Human resources as well as non-human resources. That means 4 M's: men, machine, materials and money.
all these resources that they can utilize in a better way through following principles. Okay. Next important significance is the scientific decisions. Generally, management principles helps to take scientific decisions or to meet the changing conditions depending upon the prevailing situation. They can adjust with the depending upon the prevailing situation by applying scientific technique. For example, the business manager decided to launch a new product into market. Then that time, they can first of all, they collect market information through market research. Market research means it's an analysis of market conditions. What's the trend of the market now? Which product the consumers want now? Okay, so based on that, they will take thoughtful decisions. That means scientific decisions they can take through following management principles. Next, meeting changing environmental requirements. Generally, the management principles helps the managers to cope up with the situation. അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ഇക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓൾ ദീസ് environmental changes may happen at any time. Nobody can predict that. Based on that, the managers can change their decisions. Okay, all of you got now? Next, fulfilling social requirements. Social requirements also fulfilled through following principles, because consumers are generally considered as the king of the market. Without consumer satisfaction, no business concern get success. So that time, the managers or the producers give more value to the customers because they are considered as a hub or king of the market. അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും സൊസൈറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മളോടിപ്പോൾ ബിസിനസ് കൺസേണിനോട് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണിന് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി ബിസിനസ് കൺസേണിന് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു? ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. Principles provide basic groundwork for the development of management. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വർക്കായിട്ട്, ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് എന്ത് മാറുന്നു? പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, whenever the professional courses like BBA, MBA, like that. What is a BBA means a Bachelor in Business Administration, MBA Master in Business Administration. In these courses, this is a basic study to become manager post like that. So in that case, it provides a basic groundwork for the development of management, because while studying in this BBA, MBA like that courses, the learners learn more about how to manage an organization, how to follow the principles, how to develop the principles, like that they study well. So training, education, research, etc. is possible through principles of management.